Hello and welcome to Optimal Minds Brain Wellness Clinic, Decoding Mental Health for All. Today, we are going to discuss very important topic that directly or indirectly affecting lot many people in today's life. And today we have eminent doctor, Dr. Lakshmi Sanjay, psychiatrist, founder and director of Optimal Minds here, joining us today. Thank you, ma'am. Thank you for joining us today. தேங்க்யூ சௌமியா. எஸ் மேம். ஸோ எல்லாருக்கும் காமனாக கேட்குற ஒரு கேள்வி, அடிக்ஷன்னா என்ன? அடிக்ஷன் இஸ் அ க்ரானிக் டிஸார்டர். ரொம்ப ரொம்ப வருஷங்களாக ஒருத்தவங்க சஃபர் பண்ணி அந்த டிஸார்டர் டெவலப் ஆகும். அண்ட் மெயினாக அதில் அது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ்னாலேயோ ஏதாவது ஒரு பொருள் சம்மந்தப்பட்ட அடிக்ஷனாக இருக்கலாம், இல்லை பிஹேவியர் சம்மந்தப்பட்ட அடிக்ஷனாக இருக்கலாம். ஓகே. அண்ட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் அந்த சப்ஸ்டன்ஸோ அந்த பிஹேவியரோ அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் ரிப்பீட்டடாக அதை யூஸ் பண்ணுறது டிஸ்பைட் த கான்சிக்வன்சஸ். தட் இஸ் வாட் ரிசல்ட்ஸ் இன் அடிக்ஷன். ஸோ அடிக்ஷன்லே நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் அடிக்ஷன்ஸ் இருக்குமா மேம்? அஃப்கோர்ஸ் இப்போது சப்ஸ்டன்சஸ்லேயே நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. வி நோ நிக்கோட்டின், ஆல்கஹால் அண்ட் அதர் இல்லிசிட் சப்ஸ்டன்சஸ். இது மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ். பிஹேவியர் அடிக்ஷன் பார்த்தோன்னா இன்டர்நெட் அடிக்ஷன், கேம்பிளிங், ஆல் தீஸ் ஆர் கம்மிங் அண்டர். தேர் ஆர் அதர் பிஹேவியர்ஸ் ஆல்சோ. அதெல்லாம் பிஹேவியரல் அடிக்ஷன்ஸில் it's included. So these are the types when you think about addiction. ஓகே மேம். ஸோ பல டைப்ஸ் ஆஃப் அடிக்ஷன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ நான் இந்த ஒரு விஷயத்தில் நான் அடிக்டடாக இருக்கேன் எப்படின்னு ஒரு பர்சனுக்கு எப்போ தெரியும் மேம்? எந்த ஒரு சப்ஸ்டன்ஸோ எந்த ஒரு பிஹேவியரோ when a person starts to realize that it's beyond their control. நார்மலாக நம்ம அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். நம்ம கரெக்டாக லெவலுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறோம், வி ஆர் நாட் அடிக்டட் அப்படின்ற மாதிரி பீப்புள் மே ஃபீல், எனிபடி மே ஃபீல் லைக் தட். பட் வி ஷுட் நோ வென் இட் இஸ் கோயிங் பியாண்ட் த லிமிட். அது தெரிஞ்சுக்கணுன்னா யூ ஹாவ் டு see the consequences ஆஃப் வாட் யூ ஆர் டூயிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ அதனால உங்களுக்கு லைஃப்பில் முக்கியமான விஷயங்களை நீங்கள் மிஸ் பண்ணுறீங்க. நம்ம பண்ண வேண்டிய நமக்குன்னு ஒரு சில கடமைகள் இருக்கும், அதை நம்ம பண்ண முடியாது. when we choose the substance or behavior more than that, அதை பண்ணாமல் நம்ம மிஸ் பண்ணும்போதே நமக்கு தெரிஞ்சிடும், ஓகே திஸ் இஸ் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல். ஓகே. இன்னொன்று, நீங்களே அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் யூ கோ அண்ட் யூஸ் த சப்ஸ்டன்ஸ் அகெயின். ஓகே. ஓகே. தென் தட் comes under addiction. ஸோ ஒரு ஃபேமிலிலேயோ ஆர் மேபி ஃப்ரெண்ட்ஸோ, இப்போ ஒருத்தவங்க ரொம்ப மேபி நிக்கோட்டினாக இருக்கலாம், மேபி டிவைஸ் அடிக்ஷனாக இருக்கலாம், இது வேணா இருக்கலாம். ஸோ அவங்களில் எல்லாமே நம்ம பார்க்குற காமன் சைன்ஸ். ஸோ ஒருத்தவங்களுக்கு ஓகே இவங்க இதில் அடிக்டாக இருக்காங்க. ஸோ அந்த காமன் சைன்ஸ் அப்படின்னு கேட்கும்போது வாட் ஆர் தி மெயின் சைன்ஸ் தட் யூ டெல் இஃப் சம்படி இஸ் அடிக்டட் ஆர் ஹவு வி கேன் ஐடென்டிஃபை தெம்? எஸ். ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கும்போது ஆஸ் அன் அவுட் சைடர் நம்ம பார்க்கும்போது அவங்களோட நார்மல் ஃபங்க்ஷனிங்லேருந்து ஒரு டீவியேஷன் வர்றது. இப்போ வேலைக்கு போகிறது ஆர் எஜுகேஷ்னல் நீட்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணாமல் when they step out of the routine, choosing the substance, இது we are able to see as a caregiver. ஓகே மேம். தென் அந்த அளவு அதிகமாகிறது, சப்ஸ்டன்ஸ்னோட அளவு அதிகமாகிறத நம்ம பார்க்குறோம். லைக் த யூஸ் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் டு எவ்ரி டே, லைக் தட். ஓகே. ஓகே. இந்த சிம்டம் நம்ம பார்க்க முடியும். இன்னொன்று நம்ம என்ன பார்க்கலான்னா, அடிக்ஷன்ஸ்னால அவங்களோட ஹெல்த் ரிலேட்டட் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும்போது, நெகட்டிவ் கான்சிக்வன்சஸ் அவங்க உடம்புலையோ இல்லை அவங்களுக்கு ஃபினான்ஷியலாகவோ இந்த இஷ்யூஸ் இருக்கும்போதும் when they choose to continue with the யூஸ். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும், ஓகே இது லிமிட்டை தாண்டி போகுது. தென் த கேர்கிவர் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஓகே த பேட்டர்ன் இஸ் சிங்க் வித் தி அடிக்ஷன் பேட்டர்ன். மேம், நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கேள்வி எப்படின்னா சில பேர் ஒரு ட்ராமாவில் இருந்திருப்பாங்க, மேபி டிப்ரெஸ்டாக இருப்பாங்க, ஆங்ஸைட்டி இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு. இதனாலே அடிக்ஷன்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? அஃப்கோர்ஸ், ஏர்லி லைஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் ட்ராமா, this plays a very important role in addiction. And the developmental stages when the person doesn't have enough attachment with the family members, then they lose social identity. Their own identity
when it is forming itself, will go into crisis. When they do not understand what they are, that forms a very important factor to develop addictions in the future. So what they do is, அந்த எந்த ஐடென்டிட்டியை அவங்களால அதில் வந்து ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருந்துச்சோ, they seek that outside through these kind of substances or any behavior. When they form a group to do that, they think that is what their identity is. This is something related to early life stressor. இதே நம்ம வந்து கரண்ட் லைஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸர்ஸ் நடக்கும்போதும் people tend to go to substances or any kind of pattern like eating அதிகமாகிறது. இந்த மாதிரி they choose something to come out of the impact of stress that they are going through. So stress definitely plays an important role in addiction and complications of addiction, depression or any other mental health condition also. And the time being வந்து ஒரு relief, what they think is relief because of the substance use is actually not a relief. But அந்த ஒரு momentary reliefக்காக people incline towards these kind of addiction patterns. So there is definite link between all these factors. ஓகே ஓகே. ஸோ ரெகுலராக இப்போ நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் யூ மைட் பி சீயிங் எவ்ரி டே வித் வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அடிக்ஷன்ஸ். காமனாக உங்ககிட்ட ரெகுலராக வர அடிக்ஷன்ஸில் மேபி கேன் யூ பாயிண்ட் அவுட் ஒன் அடிக்ஷன்? The most common addiction is nicotine addiction. பட் நம்ம பார்க்குற ப்ரிவாலன்ஸ் ரேட்டை விட எங்ககிட்ட வர்ற பேஷண்ட்ஸோட நம்பர்ஸ் வந்து கம்மி தான். The people who seek treatment for nicotine addiction is less. But if you go outside that and see, number of people who are actually affected is much more than that. The most common is nicotine addiction. Then alcohol addiction. These are all common addictions. And இப்போ current scenarioல internet addiction, problematic internet use is also going up very high. Gambling disorder, increasing trendல இருக்கு. So when they come to us, any addiction, be it nicotine, be it alcohol, or let it be any type of addiction, what we see is the uncontrolled use. And depending on that, their functioning and health consequences, these are the reasons why they come to us commonly. And sometimes we know, okay, we are either drinking too much or எப்போ வந்து a person we realize நான் வந்து I need to go and take a help, or எப்படி how it starts? For if you ask me, more than on an average, if you see the number of people who are in alcohol addiction, let's take alcohol addiction, they reaching us is very less. On an average, if you say out of 100 people, there is like 30 to 40% coming to the doctor by themselves. And இதிலே வந்து what are the treatments or therapies that we can give people who have severe addictions, or what are the process from Optimal Minds that you follow? Yeah, so wherever they seek treatment, addictionsக்கு பார்த்தோன்னா நம்ம first line of treatment பார்த்தோன்னா they have to stop the substance. That is the first thing. So for that we have to encourage the patient encourage பண்ணி motivate பண்ணி, அதுதான் first step. அதுக்கப்புறம் we go into the medication management and then to help them. See, addiction பொறுத்த வரைக்கும் it is acting on very higher level in the brain. It is not like அவங்க வேணும்ட்டே பண்ணுறாங்க. It is like in their control completely to stop the drug. It's not like that. When they enter into moderate or severe level of addiction, it's very difficult for a person to stop on their own. The brain areas linked to addiction are so strong. The connectivity, everything is formed in that way that they seek the substance or they do that behavior. And the connections and the chemical changes, whatever is happening in the brain, அது நடந்து ஒரு strong stateல இருக்கிறப்போ, it is very difficult to cut down the substance on their own. So அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் மெடிகேஷன்ஸோ தெரப்பி பார்ட்டோ plays a very important role.
வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஸோ அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எடுக்கும்போது வர விட்ராவல் சிம்டம்ஸை அட்ரஸ் பண்ணணும். Why they go back, people are trying to stop on their own. It's not like எல்லாருமே வந்து they are willing to be in that lifestyle. No, most of them want to stop. They do realize that they want to stop. When they stop, why they go back is because of the withdrawal symptoms. ஆல்கஹால் நிறுத்தும் போது வர withdrawal symptoms are very very impairing and difficult for the person, depending on the severity level. ஸோ அவங்க விட்ராவலில் வர ட்ரெமர்ஸ், விட்ராவலில் வர கிரேவிங், அண்ட் சம்டைம்ஸ் தே ஈவன் ஹாவ் சீஜர்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்னால தே கோ பேக் அண்ட் ஸ்டார்ட் ட்ரிங்கிங் அகெயின். தட் வி ஹாவ் டு அட்ரஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் மெடிகேஷன்ஸ். ஸோ வி ஹாவ் டு கிவ் சம் மெடிகேஷன்ஸ் and slowly taper it down. This is what we do in the management when it comes to acute stage of treatment. Then we improve the motivation again. Ongoing treatment is based on therapy, motivation, and this has to follow up for months for them to completely get out of whatever the addiction is. And also family support நம்மளுக்கு ரொம்ப தேவை. Yes. Throughout the process, caregivers, we have to support them and educate them, and அவங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இதில் ரொம்ப முக்கியம். Because if they are not able to support the person who is going through the disorder, the factors that influence the person from recovering, the main factor is caregiver's role. Okay. So otherwise it's very difficult to get them out of it. We got to know about brain mapping. So இந்த brain mappingக்கும் அடிக்ஷனுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகும்? ஓகே, ஸோ பிரெயின் மேப்பிங் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் பார்க்கும்போது we know that brain is the main reason why person is getting into addiction. There is a problem in the connections, there is a problem in the multiple pathways are getting affected என்றது ஒரு ப்ரொவைடருக்கு தெரியும். பட் ஃபார் அ பர்சன் ஹூ சஃபரிங் ஆர் ஃபார் த ஃபேமிலி மெம்பர், தே டு நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ். ஸோ டு ஃபஸ்ட் கெட் தட் அவேர்னஸ் இட் செல்ஃப் பிரெயின் மேப்பிங் வில் பி யூஸ்ஃபுல். பிரெயின் மேப்பிங் பண்ணும்போது எந்த ஏரியா அஃபெக்ட் ஆகிருக்குன்னு வென் த பர்சன் அண்ட் த ஃபேமிலி மெம்பர் சீஸ், they understand that okay, there is a big difference in their brain connections. So let's look at a disorder level. Let's help the person. Or psycho education part ke brain mapping will be first useful. And also in the circuit la issues irukku, for the provider it is very useful. Okay. And what kind of medications to give, precision medicines, precision medication, இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து brain mapping is very useful. And brain mapping will also help us to see the outcome of the person. We have RTMS, TMS also. Very recently we read about the advancements of psychiatric interventions. So according to you, addictionsக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஆர் தெரப்பி நம்ம போகும்போது என்னென்ன அட்வான்ஸ்டாக இருக்கிற interventions is available in Optimal Minds? Yeah, so neuromodulation is a very important advancement in the field of psychiatry when it comes to treatments. In addiction, there are so many ways where we can modulate the brain's connections and activity. So TDCS is there, transcranial direct current stimulation, transcranial magnetic stimulation is there, photobiomodulation is there. So many ways we can stimulate the brain. But when we see the type of addiction, the severity of addiction, through brain mapping, we can personalize the treatment for the person. So based on the connection issues, based on the other factors like depression is there, anxiety is there. So இது எல்லாமே பார்த்துட்டு ஒரு ஓவரால் பிக்சர் கிடைச்சதுக்கப்புறம் we can address the patient's problems through which one will be very useful for them. Okay, so TMS is very giving good results and the very promising results in terms of outcome in nicotine addiction, alcohol addiction, and even stimulants use, behavioral addictions, internet
addiction, gambling disorder. So in all these, the protocols through which we give through TMS has shown very good results. இதுக்கு duration அந்த மாதிரி இருக்கா மேம்? Like how normally if somebody is coming, what is the common duration that you have seen till now? In overall treatment of addiction? Yes. Okay. So addiction பொறுத்த வரைக்கும் it is a behavior that is set in. So it takes time to see complete recovery. So overall, our aim is to treat the patient for at least 1 year, 6 months to 1 year. Medication, that is going to be for few months, and after that, complete recovery will take 6 months to 1 year. 1 year. Sure, ma'am. Thank you so much for joining us today. We spoke about various addictions, types பற்றி பேசணும், treatment modalities, advanced interventions பற்றிலாம் பேசணும். ஒரு சின்ன மெசேஜ் எங்களோட வியூவர்ஸுக்கு. தேங்க்யூ சௌமியா. இன்றைக்கி அடிக்ஷன்ஸ் பற்றி நிறைய நீங்கள் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு இந்த வியூவர்ஸ்க்காக வாட் எவர் இன்ஃபர்மேஷன் வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட், இட் கிவ்ஸ் மீ ரியலி குட் feeling that people will understand more about addictions after listening to our interview. So my advice to the viewers would be, see addiction as a mental health disorder, if not mental health disorder, at least as a medical disorder. So addiction, when it is considered as a disorder, why we need treatment, that part at least they will understand to some extent. இல்லை நம்ம டிஸார்டராக பார்க்கல, அவங்க வேணும்ட்டே பண்ணுறாங்க, ஃபேமிலி மெம்பர் சரி, தென் தே see it as வேணும்ட்டே பண்ணுறாங்க அடிக்ஷன் ஹேபிட்ஸை வந்து why they can't stop on their own, அப்படி நம்ம வந்து ஒரு சாய்ஸாக பார்த்தோன்னா ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி ஸ்டார்டட் எனி டைம் சூனர். தட் அண்ட் ஆல்சோ அந்த பர்சன் சஃபரிங் ஃப்ரம் அடிக்ஷன் அவங்களுமே அதை ஸ்டிக்மா வந்து பிரேக் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு மெடிக்கல் கண்டிஷனாக பார்த்தா தென் இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் சீக்கிங் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ இதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலை பார்த்து தான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணுன்றது இல்லைங்க. யூ கேன் ட்ரை டு ஸ்டாப் ஆன் யுவர் ஓன். ஃபஸ்ட் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். நீங்களே ஸ்டாப் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். எதுக்காக நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த கொஸ்டின் வரும்போது யூ ஹாவ் டு ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப் ஒன் சிம்பிள் திங். இப்போ நம்ம பண்ணிகிட்ருக்க இந்த பிஹேவியரோ இல்லை இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸோ இஸ் இட் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஆர் இஸ் இட் காசிங் எனி நெகட்டிவ் கான்சிக்வன்ஸ் இன் யுவர் லைஃப்? இதனால் நமக்கு என்ன பாதிப்பு இருக்குது? நமக்கு இதில் பாதிப்பு தான் அதிகமாக இருக்குன்னா அப்போ கண்டிப்பாக அது ஒரு டிஸார்டர். ஒரு டிஸார்டர்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கப்புறம் ரியலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா யோர் பாத் ஷுட் பி டுவர்ட்ஸ் ரிக்கவரி, கெட்டிங் அவுட் ஆஃப் இட். நிறைய இழப்புகள் சந்திக்கிறோம், நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இதனால் லூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஸ்டேஜில் யூ ஹாவ் டு டிசைட் டு ஸ்டாப் இட் with the help of people around you, with the help of professionals. You have to stop it. That is what the main thing is about understanding addiction. And அடிக்ஷனில் வந்து நிறைய விதமான அடிக்ஷன்ஸ் பற்றி நம்ம பேசியிருக்கோம். முக்கியமாக இப்போது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்க பேட்டர்ன் வந்து இன்டர்நெட் அடிக்ஷன், ப்ராப்ளமேட்டிக் இன்டர்நெட் யூஸ், கேமிங் டிஸார்டர். நிறைய குழந்தைங்க அடலசன்ஸ்க்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது. எனி ஏஜ் குரூப், இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து கம்பல்சிவ் ஷாப்பிங் பிஹேவியர் இருக்குது. இந்த மாதிரியான அடிக்ஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இது நார்மல் தானே அப்படின்ற மாதிரி வி கன்வின்ஸ் ஆர் செல்ஃப்ஸ். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் கேட்க வேண்டிய கொஸ்டின் அதே தான், சேம் கொஸ்டின். உங்களுக்கு நெகட்டிவ் கான்சிக்வன்சஸ் நீங்கள் பண்ணிகிட்ருக்க பிஹேவியர்னால இருக்கா? இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் பெட்டர் டு ஸ்டாப். ஹவு டு ஸ்டாப்? தட் யூ ஹாவ் டு சீக் ஹெல்ப். உங்களால் முடியலன்னும் போது யூ ஹாவ் டு சீக் ஹெல்ப். திஸ் இஸ் மை அட்வைஸ் டு எனிபடி ஹூ இஸ் லிசனிங். தேங்க்யூ.